That's what I was thinking too. It was strange. Hello sorry Sorry. for สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษด้วยนะครับโทษทีค่ะคุณกวีเมื่อกี้ไปเข้าผิดช่อง ครับผม Sorry, we went to Google Meet instead. ครับผม yeah so if you're ready you can start now Okay, great. So I have prepared a slide deck. Would you like to see that yes first? please Desktop. Okay, let's go here. Can you see our screen? hello again please Can you see our screen? yes Okay, great. Sorry, let me just. Oh, okay, wait. Yeah. Sorry, one second. Let me share the other screen instead. Okay, can you see this? yes Okay. So let me start by, explaining a little bit about the project. Basically, the project of TPN, Thai Properties Network, is to build a property platform that fixes many of the problems that are in the real estate market today in Thailand. And sorry, one second. Hey, man. Chris, let me call you back. Sorry. Okay. And I work in real estate. I have a real estate agency in Chiang Mai, in Bangkok, in Thailand, and I have seen many of the problems that are in the real estate industry in Thailand. So that's why we have started this project called Thai Properties Network. Okay. And we want to get a BOI promotion because we will need to get some, investor money, and we will need a lot of money to make this platform work. You can hear me okay? yes Okay, great. So this is the summary of the project. And basically, we are looking to invest around 16 million baht over the 3 years of our own money, of investor money. A lot of that money will be for IT investment. We'll be hiring a lot of developers. The first year, not so many. The first year we'll be hiring a fewer, but then after that we will need more, and we will need salespeople and stuff like that too. So this is the summary here, if you can see. All right. 30 new jobs created as well, where 15 of them will be developers. And the business focus is create a software, create a platform that will make real estate, more connected in Thailand. This slide shows the problems that we're trying to solve. If you ever tried to find rental property or property in, you live in Bangkok, right? yes So if you tried to find, did you ever try to find a condo for rent in Bangkok? no No, but did you ever try to buy condominium? You're gonna have these problems.
if you try to rent or buy in Thailand, you're going to have these problems. For example, many listings outdated. When you call the agent, sorry, not available. You have many listings in different websites, you don't have one website with all the listing, some listing on DD Property, some listing on Dot Property, some listing on Living Insider, you know what I mean? And all these other problems, like agents cannot do marketing and stuff like that. The market is not so efficient. If you go to America, if you go to Europe, especially America, the market is very efficient. You have people, when they're looking for a house, they can go to one or two websites, they can find everything. But in Thailand and in Southeast Asia, this is very difficult to do. And also the agents, they don't have a lot of training. And sometimes they cannot give the good service to their customer. All right? So does this make sense to you? It's okay? This is our solution, an AI-powered property platform, okay? It's called TPN, Thai Properties Network. And it's built for real estate agent, and it's a marketplace. Real estate agent and customer, and we bring them together. This is a picture. This picture shows what it's going to look like. And what we want to do is to make everything more up to date. Make everything, the listing verified, the listing is real, the listing exists, the listing is available or not, right? And we want to give the agent very good tools so they can work together and they can help their customer. So this project will help many, many, many people in Thailand when they want to find a house or find a condominium. This is what the website is going to look on mobile. On the left side, you see like an agent view on the back end, update status, blah, 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 all this kind of stuff. And on the right side, you can see what it's going to look like for the customers, the marketplace. You still with me? Okay. Now this is a slide showing the product and the functions of the product that we want to develop. All right. We want to create a centralized property network, unified database with AI verification, agent tool and website. Each agent can have their own website that's connected to the network, to TPN. And we want to build a consumer platform. And consumer platform, you saw many already, right? There's many out there. DD Property, Nestopa, Living Insider. We will also have one connected. And then finally, we want to build a business intelligence that can help the customer, help developer, help the customer to find the property that they're looking for. And maybe they can save some money because they can find the cheap property first that they're looking for. And they can see this property, maybe it's too expensive, or maybe the owner who wants to sell, they can see my property too expensive. Okay, I will maybe make the price go down a little bit and something like that. So this project is to make the market in Thailand much more improved, just like in America. Sorry, can you explain the first one again? The centralized property network? Yes. So the centralized property network is one database that agents can connect to with their website. So they get a website that connected to the database.
So when they upload the listing on their website, it also goes to the network too. And from that network, it can go to other agent website too. So all the agents in Thailand who join, they can be connected. And they can share information, they can share listing to each other, which, in the end will help the customer more. In many in several platform, several application, you mean that? No, it's more that the agent have their own website. Yeah. And this is a website that we can give to them for free, actually. We give them the website for free, and they can use the website for their own listing. And they can download listings from the network on their website. So we are creating a network where agents can have their own brand. They can have their own brand, but they can share listings with each other. And this will help agents all over Thailand to actually be able to help their customers more. Because if I'm the small agent, but I know some agents in TPN too, I'm connected to TPN. Every TPN member, their listings, I can also have in my database on my website too. So when I get the customer, I can give the customer my website, right? alexproperty.com, right? And then they look at my website and I will have many, many, many listings. That's why this is not the same as a normal property platform. It's like a property platform 2.0, where we help the agents be able to collaborate and be able to, close more deals together and this kind of stuff. But we don't take any commission. We don't take any, this is a software. We don't take any kind of commission between the agents. To the agents, we will sell the package, listing package, okay? Okay. Okay. Thank you. Sorry. Okay, the next one is a little bit maybe a small text. I don't know if you can see this so easily, but this is our technical roadmap. So maybe I can read to you, okay? So in the first year, we're gonna hire 3 developers and 1 tester, and we're gonna have also some other salespeople too. But in the first year, we are gonna be building the platform and launch the TPN platform. And we would be also start working on the mobile app too. But the mobile app will take some time, but maybe it will take about 6 months to finish. And by the end of next year, we will be doing the AI listing verification system. We will start working on that. Year 2 is about AI, enhancement with AI. We will hire more developers, and we will have AI verification with picture, with image. So the AI can see this house is the same as this house, and then it knows it's the same listing. Or the AI can see that, this house rented already, but another agent had this listing and it's still available. And then we can contact the agent and say, hi, this listing is rented already. Can you confirm, blah, 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 blah. You know what I mean? So we keep all the listings up to date in the database on the network. This will help the customer. This will help the people who are looking for property every day. And end of year 2 will be about, again, AI, machine learning, price prediction and matching the algorithm. We have to build the algorithm for the customer, and this algorithm will take a while to build, maybe 2 years plus, and you have to keep working on it, So the algorithm will also help the customer find the property that they're looking for. If the customer clicking pool villa all the time, then the algorithm will show them more pool villa. If the customer looking for low rise mostly, then the algorithm will see, okay, they're looking for low rise, so show them more low rise, right? And year 3, 2028, we will have more developer.
and we will have just more AI stuff. We're going to be doing some blockchain integration where we can put, try to use blockchain in our algorithm too. So if have one property in one address, that property is only at that address, And yeah, that's kind of the roadmap. Of course, things might change later. You never know, but this is our roadmap right now. In 6 months, launch the mobile app. In 1 year, have like the consumer platform ready. And in 1.5 years, 18 months, the AI system quite good as well. And then the next 2 years will be about getting traffic and making the product better. Okay? Yes. Okay, this is kind of the slide that talk about how we can make the market better for our customers, because this is the focus. I've been working in property now 5 years. I have my own, this is my picture. I have my own agency, 66 property. But I saw many problems in the market, many problems, and the customer very tired of finding the property when they try to find. They have to talk to 50 different agents all the time, 20 agents, 30 agents. They have to ask, hi, is this available? No, not available. What you looking for? Hi, I like this place. Can I see? Sorry, the price now more than before. It's not 50,000 baht now, it's 60,000 baht, something like that. The owner changed his mind. So there's many things, many problem in the industry right now. And if you ask your friend who tried to rent condo, they will say the same thing. Okay. So this slide here talk about what we want to do. We want to show every listing, show clear the details, the property history, last time it was sold, how much it sold for. Verify agent, give agent reviews, give agent, show the customer, this agent has this many reviews, this agent reply in under 1 hour, under 15 minutes, blah, 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 right? And stop the scamming. Sometimes the agent will do some kind of scam. And we also want to build a system where the agent cannot do something bad like that as well. These are the agent packages that we will have. Now this is kind of rough, right? This might change, but this is the agent package. So the free package, you can get a free website. This is a great thing. No one else can offer this right now. Free website, even Living Insider, 999. Nastopa also like 2,000 baht. We can give the free website to the agent. We are here to lift the Thai real estate industry into the next level. Okay. Free website, and then you have the freelance level where you get the free website, but you can buy the listing package. You have the pro level, everything from the previous level, but then you have the listing package gold. And then you get some add-on software, CRM software, something like that. And then you have the business tier, 25,000 plus. This is also more better service. Can you explain more about listing package silver and package gold? Like Yeah. So what is much more than previous tier? well, the silver and the gold and the diamond, it also gives you it depends how many listings you can upload. It also depends how high you're going to be in the search results, something like that. So it's mostly exposure that the customer are going to see, or the amount of listings. Like the silver package, maybe it's only going to be like 2,000 listings, and gold, but we're still deciding on exactly how much it's going to be. Gold could be like 10,000, and diamond could be maybe unlimited or maybe 50,000, something like that. So the higher level is mean there I have more than listing for
for the user. Yes, yes. Okay. Okay. And which is quite normal now. This is also quite normal for many other platforms to do it, something like that, right? Okay, should I move on or you have more question? Yes, yes, you can move on. Okay, this is about the agent journey, the agent user journey. Now for customer journey, it's going to be a normal, you search, you find, but the agent journey will be what we want to build is a bit of like an agent suite, an agent software where every day you log on, you go on your mobile and you check, okay, did I get any messages? Have you ever tried to use like Airbnb? Oh, No? Okay. Anyway, so you get on the app and you're gonna see people message you, you got some messages, you can reply. The messages will be from customers or from other agents. And maybe customer want to see some listing or they have some question or something like that, right? And the agent might also have question. So you are communicating also. So you communicate with the customer, through the app or through messages. And also, for example, when you go out as an agent, you go out to see a property, and you go out and you find a property. The owner call you, can you come take a look at my house? I want to sell my house, blah blah blah. So you go and you can take pictures, and you can upload through the app right away, and put the information in the app right away. That's what we want to do. We want to make it very easy for an agent to use software, because we know many agents, they can be a little bit, maybe they're not super high tech. So we want to make an app that will make their life more easy. We want to help them with this. Some agents, they're amazing salespeople, but they're not very high tech. They don't know how to use technology so much. And then the final thing in the user journey will be, for example, track your performance. How's it going? How many deals did you close? How many viewings? So we will put some tools in the app in where you can see, oh, this listing not getting so many views. Why? Maybe the picture's not so good. Blah, 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 blah. So we have all these tools to help the agent more too. So I will ask about upload listing. So it mean some agent when some agent find new properties or house, something like that. So they want to add it in their listing. So they just take a photo and post it in their platform. Is it right? Yes, exactly. Okay. Yes, we want to make it very easy to do. Okay. That's the goal. Because like I said, I now had an agency for 5 years already. I know, how agents are. And right now, the way we work right now in my agency, which is a different business, is that we take photo, we send to the office, they put the photo into a Photoshop, they make it nice, and they upload on the computer, right? You need a team. We want to build something where you don't really need that team anymore. You can build a business as an agent, and instead of having a team, you have our platform to help you. And instead of having to message the other agent, like, do you have this? Do you have that? You will have all the people in the network. You will have their listing in your network, so you can find them on one platform. That's the goal. Okay, this is the Thai staff hiring plan. Okay, can you see this? Okay, is it too small? Yeah, it is okay. Okay, so year one, we're gonna start off a little bit more modest, right? Because we have to also raise some money. We have to raise some funds as well. And we have to spend some of our own money as well. So in the first year, we just want to reach the minimum BOI requirement at least, which is 1.5 million, but maybe higher. Maybe it can be higher too, because we will also raise some money. But we definitely want to make sure that we reach the 1.5 for sure. So we're going to hire 3 developers, 2 or 3, depending on the salary too, how good they are, because I know that developer salary can be anything
40,000, 60,000, 80, 100,000 can go up and down a lot. So we'll do two or three developers. Make sure we reach the minimum. A tester. We're gonna need some salespeople. We're gonna need some marketing people as well. So that's the first year. It's quite simple. Second year, we want to get more developers because probably even in the first year, but definitely in the second year, we will need some AI people. So we want to get some developers and either teach them or get someone to hire someone who knows about AI and then teach the team on how to program and do coding about AI. Because AI will really, change a lot for how this works. One of the big problems in real estate is that, for example, we have many, many listings, right? We have many listings, but we cannot call 20 owners every day. Hi, is it available? Hi, did you sell this house yet? Hi, is it still available? Cannot do that, right? So AI can do that. So when we build this with AI, we will be able to check listings much more frequently because the AI can do a robocall, the AI can send a message, an SMS, AI agent. So that's why this is a great time to launch this project because AI makes it much easier than having, 20 people in a call center calling, right? That doesn't work. So in year 2, the focus will be AI, and we want to give our Thai staff lots of good development education so they can also get up in the level. So we'll probably have around 6, 7 developers in year 2 and two testers. All right. And then we will have, the other marketing people, more salespeople, content marketing and stuff like that, customer service. And in the third year, we are going to hire more. But in the third year, even in the second year, but also definitely in the third year, we will promote people to become senior developers, tech lead, and make sure that, these Thai IT staff who started with us, they can lift up and they can start to run each department. One department will be AI, one department will be, I don't know, listing quality or something like that. So we will have all these very, how should I say, Thai staff who have learned a lot over the last 3 years too. And we want to keep it mostly Thai, and even in the leadership positions, we would like to keep mostly Thai. We will have some foreigner too, but I would like it to be more Thai anyway. So this one, okay? You want to go to the next one? Uh, Or you have so, questions? Okay, I will talk. I will talk to your talk to your yes โทษนะครับ ค่ะ ครับพอดีว่าในตัวแบบคำขอครับ ค่ะ มันมี เฮ้ย ตำแหน่งหนึ่งที่เป็นตำแหน่ง Project Manager ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ค่ะ ซึ่งในแบบคำขอเนี่ยมันจะให้ใส่เป็นเงินเดือนที่เป็นบาทต่อปี แต่ว่าอันเนี้ยคุณใส่มาเป็น 0.84 ซึ่งมันน่าจะเป็นหน่วยที่ผิด That's Nick, right? อืม Project Manager Nick right Yeah. Because Yes. he's the tech lead, he's the other guy. He said that maybe you put the wrong salary หรือเปล่า Yeah, what is it? You put 0.8 Per year? อันนี้หน้าไหนนะคะคุณกวิน หน้า7ครับ หน้า7 ตารางที่ 5.4 ที่เป็นแนวนอนนี่เนาะ ใช่ครับ This one? เออ Oh, I put the wrong number maybe or what? I'm not sure because it is not the latest version แต่ที่ออยปริ้นมามันจะเป็นเงินเดือนต่อปี804,000ค่ะคุณกวิน อ๋อ พอดีที่เอกสารในมือผมอ่ะ ค่ะ มันเป็น 0.84 อ๋อ คุณถ้าอย่างนั้นคุณเดี๋ยวเดี๋ยว ตอน ออย ที่ แก้ เรา ให้เนาะ คุย ได้ ใช่ ค่ะ เดี๋ยวตอนที่เราคุยกันเสร็จอะผมจะทำการเปิดระบบแล้วคุณก็ ได้ สามารถ ได้ เข้ามาเปลี่ยนได้ครับ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ได้ ขอบ ครับ คุณ โอเค มากเลยค่ะ yes okay let's Yes continue Okay.
So maybe I put the wrong number in the application. Right. So that project manager is my partner, Nick. Okay. He's the tech guy. I'm I'm more of the sales and business development, and he's the programmer. And you put him in project managers, right? Yeah, is that correct? Because he will be the tech lead for a while, right? He'll be the guy who's deciding the technical stuff. Okay. So Yes. that's okay? Yeah, he is Germany. Germany, yes. Okay. Very young. Okay, so okay, this slide we talking about the Thai force development workforce. This is the same thing I told you about in the last slide, staff become technical leads, system architects, stuff like that. In 3 years, when the company is a bit bigger, then we can have some other people take over some of those positions too. It's also possible that we will get, few more because we will also get funding. And to be honest, I think that if this works, what I'm talking about, it can become quite a big company, right? So this in year 3 or year 4, this could become maybe much bigger. I'm not sure, but if people think it's interesting, if we can solve something for the customer, it could become quite big, the company. Yeah. So you want me to explain this? This is the same thing. Oh, no. So yeah, there's the training here. So training, React.js, Node.js, database, Elasticsearch. Year 2, AI and machine learning. Yeah. Do you have any questions about this slide? Yeah. So you will put you will put a training session in your business. Yeah. I think we have. Yeah. Okay. So in an Excel file, you don't put it in your Excel file. Yeah. I think it's because later when I did more work on it later, I realized that we might have to do some training as well. So in the first year, did you plan to put it in your first year? I think, yeah, let me find it here. Here you go. Here. This slide here shows that we around this much per staff for the year. ขอโทษนะครับ But this is a bit of an estimate, to be honest. โทษนะครับ ครับพอดีเนี่ยครับคือเห็นเท่าที่พรีเซนต์เนาะเหมือนว่ามีตัวที่จะเป็นเทรนนิ่งด้วย ซึ่ง ค่ะ ผมไปเช็คตัวไฟล์ Excel เนี่ยไม่ได้ใส่ไว้ ค่ะ มันก็แล้วเห็นคำถามที่เหมือนกับว่าเพราะว่ามันยังเป็นแพลนอยู่ในอนาคตเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดอยากจะถามว่าจะคิดว่าจะเริ่มทำประมาณไหนเพราะว่าในตัวไฟล์ Excel เนี่ยในชีทที่3อะมันก็บอกเลยนะว่าก็เป็น first year ก็เลยอยากรู้ว่าแพลนว่าไง Yeah. He want to ask which year do you plan to start to send the staff for training because there is non-specified on Excel file. Yeah. To be honest, I didn't have too much time to think about it. Which year? So how can what should I do? Because I think probably in year 2 we will do more than year 1 because year 1 we will hire someone from the beginning who will have experience already, right? So maybe in year 1 we won't do as much, but maybe year 2 is maybe where we do more. In that file, in that table, they want information for first years. So There's not. Okay, I will show you.
จริงๆอย่างนี้ค่ะคุณกวินที่คุณอเล็กเคยคุยกับคุณนิกอะค่ะคือ ครับ เวลาเราจ้างคนไทยเนาะ ครับ เขายังไม่ค่อยได้จ้างฝั่งไอทีที่เป็นคนไทยนะคะเขาก็จะขอดูก่อนว่าจบมาจากมหาลัยอะไร ครับ วุฒิอะไรแล้วก็มีประสบการณ์แค่ไหนอะค่ะ แต่ว่าเท่าที่เจ้านายคุยกับทางพาร์ทเนอร์อะค่ะ ก็คือคล้ายๆบริษัทไทยทั่วไปก็คือทุกปลายปีอะเราจะมีการสอบถามอยู่แล้วว่า อยากจะเข้าไปเทรนอะไรไหม เช่นสมมุติว่ากลางปีลองสำรวจเนี่ยค่ะ แล้วก็หาคอร์สให้เขาก็คือเท่าที่แพลนก็คือปลายปีของปีแรกเนี่ยค่ะจะส่งเขาไปอบรม แต่ว่าแกน่าจะไม่ได้ระบุไปในนั้นเนี่ยค่ะ Yeah, because I think maybe year one we won't do. Hard to see. อ๋อ Wait, sorry. สักครู่นะคะคุณกวิน ครับ Why is this? Sorry, I thought I had closed line, but I think I did not. มันเป็นควีด Okay, sorry, now it's closed. Where's Zoom? ต้อง not that screen เปล่า Okay, can you see us okay? Yeah, I see your wallpaper now. Okay, okay. Let me, oh, sorry, I'm doing that already. Okay, there we go. Yeah, so about the skills development, to be honest, I'm not 100% sure exactly when we're gonna do it, but I think it'll be more year 2 than year 1 to go. So maybe this is not 100% accurate. But what should we do if we're not 100% sure? What is the best way? What do you think? Actually, you can put actually you can put something that's possible as you can in that because it's just a plan, it's just a future plan. So yeah, you can put down that your plan, but it's not maybe it's not maybe it's not accurate, but Like not concrete, okay. yeah, but it's something like that, you Okay, know. okay. All right, so let's change this part here. บอกให้ในอาร์พิมพ์หน่อยได้ไหม Yeah, คุณกวินคะอย่างนี้ถ้าเกิด คุณกวินแนะนำว่าควรจะใส่ระบุปีไปเลยไหมคะ ว่าเราจะเริ่มที่ปีแรกหรือปีที่สองอะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเท่าที่ฟังเมื่อกี้บอกว่าจะเริ่มที่ปลายปีแรกก็สา ใช่ มารถ ค่ะ ค่ะ เพราะว่าในตารางเนี่ยมันถามไม่ถึงปีแรกอยู่แล้วเนาะ ค่ะ ถ้าไม่แน่ใจว่าคุณเห็นไฟล์ Excel ไหมมันจะมีเนี่ยครับ first year เขาจะถาม ไม่ทราบ ว่า เห็น Excel ไฟล์ไหม have it, yeah. มีค่ะคุณกวิน ครับมันจะถามมันจะถามถึงตัวค่าเทรนนิ่ง ค่ะ ปีแรกก็ถ้าเกิดมาทำปลายปีแรกจริงๆก็สามารถใส่มาได้ครับ อืม I think the expenses for training that is B1 sheet IT training B1 this one here, right? ใช่ครับ yes อ๋อ แล้วก็ใส่รายละเอียดไปเนาะว่าจะส่งไปอบรมเรื่องอะไร ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ใช่ครับอาจจะเป็นแค่แผนคร่าวๆแต่ว่าก็ ค่ะ ใส่ที่คิดว่ามันเป็นไปได้ ได้ค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่มตัวนี้ไปด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ So here we should write like what we expect to topic and detail. Okay, but only for first year. Look up. yes Okay, let me talk to. I will talk to Nick about this because I'm also not 100% sure. Okay, and after this interview, we will have some time to finish up everything and give to you, or what? for I have a time for share some information for 1 week. Okay, all right. Okay, let me go to back to the slide then. So this one, let's change it.
This is just the education stuff I wrote. Junior developer senior, lead developer, something like that. You have any questions about this, or should I go to the next one about technology? Hold on, wait a minute. Let me check. So every your requirements is bachelor degrees, ใช่ค่ะ not below that ใช่ไหมครับ ก็คือไม่มีต่ำกว่าปอตรีเนาะ ขั้นต่ำปอตรีค่ะ โอเคครับ โอเคครับ Yeah. โอเค ปอตรีแล้วก็จะต้องเป็นจบทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะ เท่านั้นทางด้านไอทีเท่านั้น Yeah, they need some degree in software engineering or computer science, I think. So we won't have a staff the education level below bachelor, right? So at least has For to be IT? Yes, IT. I think so. Yes. ใช่ค่ะคุณกวิน ถ้าเกิดฝั่งไอทีอะค่ะ จะเป็นปริญญาตรีขึ้นไป แต่ถ้าเป็นแบ็กออฟฟิศก็อาจจะมี โอเค ปว ครับ ส โอเค ขึ้นมาบ้าง โอเค ค่ะ because BOI require bachelor not below bachelor degrees in Oh, I in see. IT. Okay. Yes. I see. ได้เลย Okay, I didn't know that. All right. Okay. Yeah, don't worry. Okay. Bachelor. It'll be Okay. bachelor for sure. We'll go for masters. โอ้ย Okay. Okay, that's good. So we wrote that down. So that's important. Okay, this is the technology slide about what kind of technology we're using. And what do you think of this? Next.js, React, TypeScript, this is the front end. Do you need more information than this, or is this good enough? Because I think it's nearly everything, but is there something missing here? Do you have only where you type like a front end, back end, and AI machine? Do you have some like a file management or Yeah. But that's gonna be, yeah. Let's write that down. Like cloud management, like AWS or something like that. yes. You should to put everything you use in your platform. Yeah, let's put that in. ครับต้องควรจะใส่ทุก ค่ะ เครื่องมือที่ใช้หมายถึงว่า ค่ะ อย่างโครงการอื่นๆนะครับโปร ค่ะ โพเซอร์อย่างโครงการอื่นที่เจ้าที่เห็นนะมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีด้านมากกว่านี้จะมีสัก4 ถึง 5 ด้านมี front end back end ตัวจัดการคลาวด์ตัวที่เอาไว้ใช้ค่ะ ประสานงานภายในองค์กรอันเนี้ยคือจริงๆเจ้าที่ไม่แน่ใจว่าใช้เท่านี้ไหมแต่ว่า ค่ะ ส่วนใหญ่เจ้าที่จะเห็นเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วอืม ถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้อยากให้เพิ่มครับ ได้ แล้วว่า ค่ะ ทุกeverything you use Okay. as lead No for problem. No problem. to I actually made this while my partner, he was on holiday, so I didn't have all the information. He's coming back today. okay Okay. So, I think that if we're able to do what we want to do, Kevin, I think it would be quite big, to be honest, because compared to many other property platforms that are launching, they're trying to do the same thing. We are not. We are trying to solve a big problem in Thailand that I have seen, that all my staff have seen, and this is a big problem that we want to solve. And if we're able to solve it, this could become something that could spread to Southeast Asia, to build an efficient real estate market that helps the consumer is what we're trying to do. So if we're able to do this, because we know that in Southeast Asia, they don't really have this kind of one network system. Even in Singapore, they just launched a network this year in Singapore.
So this is something that people are starting to understand that we need this, which is why that we think that if we can do it in Thailand, it can be done other places too. So as you can see, Thailand could become a prop tech leader in Southeast Asia. And the team who's behind that, the technology team, the tech team, the developers, they could also spread this to other countries as well. And we would absolutely be setting up a new standard in Southeast Asia. So we could expand to ASEAN too. Any questions about this one? No, thank you. Okay. Okay, this is the investment breakdown. Go here. I don't know why this is so small. Yeah, this is I think there's missing some information here. But basically the 14.9 is working capital. And then let me show you the other one, maybe. I'll show you the Actually, that one is okay. I can see that detail. Okay. But I will make it to. I mean, this is just a kind of a market opportunity slide. I'm not sure if this is so interesting for the BUI, but it's a big industry, and we think that if we're able to come in and do something amazing for Thailand, then I think that it would be quite significant. It's not just another business in that way. We want to solve a big problem. And if you look at the two-sided platform control, what we want to do, which is different from other property platforms, is we want to make a closed system where the customer can talk to the agent in the app, not online or something like that, but using, just like Airbnb, using an app to talk to the agent, agents using the app to talk to each other. So the AI can monitor, and when something is rented or gone, the AI can see, oh, this house is gone. Okay, something. So we want to make a closed system on purpose to be able to deliver a better customer experience for the Thai people who are looking for property, So in your platform, does have a chat function for buyer and agents? Yes. Okay. It will be just like Airbnb. This is why Airbnb took so much market share. They created a product that helped people a lot more and made things a lot easier. So we want to do in some ways something similar like that. Back then, Booking.com, Expedia, Agoda, all these were the biggest websites. And then Airbnb comes in and takes a big part of the market share. And now you have DD Property, Living Insider, Nestopa, Dot Property, and all these people are still using the old system. When you contact the agent, you add them online or WhatsApp or email. They are all using the similar system as Booking.com and Agoda. We want to come in with something new that's way better experience for the customer, meaning more customers will adopt the new technology, and we believe we can, take a much bigger market share that way through a better product. Okay, this is so strange that it's like, anyway, this is the slide for revenue. But I think this is supposed to be Thai baht. This is Thai baht, actually. This is not supposed to be. I don't know why this is.
This is Thai baht, millions of Thai baht. So I think this is kind of the revenue we are aiming for. Year 1, year 2, year 3, and this depends on how many agents we can recruit into, but our goal is to get to thousands of agents, really, ideally. Any question about this one? I think this is the same as the application, right? Yeah. Okay, you can go on. Okay. This is the Thai staff development timeline. Again, it's like build the foundation, grow the team, and develop the leaders. But these are estimates. These are estimates also, the training and stuff like that. So I will change these to be more accurate, okay? Years long, that's right. This slide is just about Thailand's digital economy. The main thing being the better real estate market, and then direct economic benefits from our company will be IT jobs, advanced skill training. But not only will we be training the staff of the company, we will also be training real estate agents because we want the agents on the network to succeed. We will be doing training and certification for the real estate agents who are on TPN, who are on the Thai Properties Network. Because if the agents are better, then the customers are more happy too. If the customers are happy, they're going to recommend TPN to their friends as well, right? Yes. But again, we are not an agency. We are the platform. We don't get any commission or anything like that. We will sell the package to the agent. This is just future growth. Maybe this slide is more important. So this is like high skill job creation, technology transfer, to build a Thai team who can be strong in property technology skills. These skills could be used in ASEAN as well. Any questions about this one? No. And this slide is why we need you. And yeah, like I said, we need to get investors, we need to get investment, and for that we need to be a BOI company. Tax savings, business benefit. Okay. So this is the slide that talks about what we want to do. If you read the middle section, we will fix the broken real estate market and help consumers save money and make good decisions regarding property buying and selling. And we want to make Thailand the ASEAN leader in real estate technology because we love Thailand. Okay. There's some information that you must to add on your document, like you must to put your customer target group and your type of your income, like you must to explain every detail that's in your income, like how much you sell for your customer, something like that. Okay, yeah, because our customers are
Our customers are agents, right? Real estate agents. Let me talk to the Thai please Yeah. in Thai please ครับOi. ครับ ก็ต้องเนี่ยครับมีที่เจ้าที่เห็นนะว่าเป็นจุดใหญ่ๆที่ต้องเพิ่มเลยอ่ะคือตั ค่ะ วกลุ่มลูกค้าหลักเราต้อง ได้ ใส่มาเลยว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างแล้ว ค่ะ แบบว่าทำเช่นกลุ่มลูกค้าหลักเป็นเอเจนต์ที่มีอ่าเป็นเอเจนต์ที่เป็นอย่างนี้ ค่ะ ครับแล้วก็ใส่ต่อว่าเป็นในตัวรูปแบบรายได้ว่าจะคิดยังไง ได้ คิด ค่ะ คิดเป็นค่าอะไรเท่าไหร่ ค่ะ สัญญาแบบว่าเป็นยังไงประมาณนี้ครับตรง ได้ เนี้ยค่อนข้างต้องจำเป็นนะตัวกลุ่มลูกค้าหลักกับรูปแบบรายได้ใส่ให้ครบถ้วน ค่ะ ครับแล้วก็อ่าอันเนี้ยคือเจ้าที่ฟังที่เขาพรีเซนต์เมื่อกี้ก็จริงๆก็ได้สรุปข้อมูลได้ประมาณหนึ่งแล้วแหละแต่ว่า ค่ะ เป็นอยากให้คุณช่วยสรุปตัวฟังก์ชัน ค่ะ การทำงานเป็นภาษาไทยหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะ so you can you go to slide Slide. that about function of your platform please function Okay. Function. Here. หน้านี้ไหมคะคุณกวิน ครับหรือว่าจริงๆมีอีกไหมครับที่เกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับฟังก์ชันทั้งหมดเลยครับ how many pages do we have เริ่มที่หน้าสักครู่ก็ได้ครับ previous page เปล่า Previous page. This one? yes อืมหน้าหก So you want more detail about exactly yeah how because I must to understand every detail in your flow of your platform so yeah so I want to check for sure again So what is exactly that you would like? How exactly what we are selling? Who is our target customer? What we Income. will be income. But then, okay, what about the product and the functions? You want to have like a list of everything that can be done or what? คือถ้าพูดถึงเรื่องฟังก์ชันอะไรอย่างตอนเนี้ยครับ Like chat, there's going to be chat or something like So that maybe add more detail and he also need this page in Thai in Thai. Yes หรือว่าตอนเนี้ยคุณช่วยอธิบายเป็นภาษาให้ผมแบบค่ะ สรุปก่อนก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยว ค่ะ จะได้รู้ว่ายังไงบ้างเริ่มต้นก็คือมี Bullet points, huh? ใช่ ก็คือเป็น bullet แพลตฟอร์มที่ให้เอเจนต์ใช้เนาะ ใช่ ก็คือ ค่ะ ถ้าเป็นฝั่งคนซื้อเนี่ยจะไม่มีอะไรมากถ้าที่เจ้าหน้าที่เข้าใจนะครับถ้า ค่ะ เป็นฝั่งคนซื้อเนี่ยก็แค่มันก็เหมือนกับการเสิร์ชหาทั่วไปอาจจะมีในเรื่องของหาโลเคชันแม้ว่าโลเคชันแบบไหนบ้านประเภทไหนที่อยู่ประเภทไหน แล้วก็จะมีขึ้นตัวเลือกขึ้นมามีราคาขึ้นมาก็กด ค่ะ ดูเลือกดูเลือกซื้อว่ากันไป แล้วก็มีตัวแชท ใช่ กับตัวเอเจนต์ถูกไหม ใช่ แต่ว่า ค่ะ ฝั่งเอเจนต์เนี่ยจะค่อนข้างสับสนนิดนึง เพราะฉะนั้น ค่ะ อยากให้คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าฝั่งเอเจนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง อ๋อ เป็นไทย คื อี อก ทีหนึ่งจะได้ make sure ว่าที่ ค่ะ เจ้าที่เข้าใจมาเก็ตถูกต้องไหม he understand about the agencies the customer side already but he want to us to explain more about the agency side Right. I will just translate from your presentation ก่อนไหม Yeah. ของเอเจนต์นะคะตอนนี้ก็คือทางคุณอเล็กอะค่ะความตั้งใจคือจะสร้างเครือข่ายขึ้นมา ก็คือเอเจนต์นะคะเขาสมมติว่าเขาเป็นสมาชิกของเราแล้ว ไม่ว่าจะฟรีหรือว่าเสียเงินเนี่ยค่ะเขาจะสามารถเอาเว็บไซต์เราเนี่ยไปเป็นนามสกุลในเว็บของเขาได้ เช่นสมมุติว่าอย่างที่คุณอเล็กแนะนำคืออเล็ก property อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอเล็ก property สมมุติ .tpn.com ซึ่งพอลูกค้าเข้าไปเซิร์ชนะคะหน้านั้นน่ะมันก็จะเป็นของ Alex Property เขาก็จะได้ลูกค้าจากนั้น แต่ว่าฐานข้อมู ไป ล เสิ นะ ร์ช คะ หมายถึงว่าเสิร์ชในไหนครับ if the customer search how can they search
our property or our website. Can be any of them. Let me give you, I have another slide deck I would like to show you real quick. But basically, can be any of them here. This is how we're gonna raise money. So here, you see here, you have the network. And can you see this? Maybe you cannot see this. Can I share? Am I Yeah, sharing? I can see it. So you have the different websites, these people, and they have their own website too, and they are sharing listing to the network, but they're also Sorry. Can you speak again because there is some there is No. terrible signal. No. Okay, no problem. So maybe explain in Thai. Yeah. They're each their own website, and maybe I can also try to second here. I have a good way to explain it to you, to be honest. ครับเดี๋ยวระหว่างนี้รบกวนสอบถามว่าไอ้ตัวสไลด์เซตเนี้ยครับมันเกี่ยวกับตัวซอฟตัวแพลตฟอร์มนี้ไหมเพราะว่ามันได้ใส่ไปในตัวคำขอหรือเปล่าครับที่กำลังเปิดกันอยู่นี้ That slide that you show. Yeah, have application. can I have it? ค่ะมีค่ะ Here's also an example. Here's an example where you can see all the different websites. They can be connected through Thai Properties Network. So can be freelance, can be agency, can be, other agency or freelance agent, and they can all be connected here too. Like this or like this. Freelance, maybe this is more simple. So they're connected. So 66 listing can be on Statement's website too. They can share with each other, which is good for the customer. And the customer can search on TPN, or they can be on Statement's website. They can be Statement's customer, and they can search on their website too. It's up to the customer. ก็วินพอเข้าใจไหมคะ Apartment building, developer, freelance, real estate agent. ครับคือผมเข้าใจที่คุณอธิบายแล้วแต่ว่าผมกำลังสงสัยว่าแล้วโอเคก็คือถ้าเสิร์ชในแพลตฟอร์มคุณ ค่ะ ก็อาจจะเห็นของพวกเขาที่เป็นลูกค้าคุณด้วยเนาะหรือว่าถ้าเสิร์ชในแพลตฟอร์มของพวกเขาในเว็บไซต์ของพวกเขาก็อาจจะเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นนามสกุลของบริษัทคุณถูกไหม ใช่ถูกต้องค่ะคุณกวิน แล้ว แล้วฐานข้อมูลเดียวกันค่ะ ครับแล้วแล้วคือพวกคุณก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเหมือนเป็นในหน้าเนาะขายขายที่พักถูกไหมซึ่ง ค่ะ อะไรตรงเนี้ยเจ้าที่ต้องฝากนี่ด้วยนะที่เจ้าที่บอกว่าตัวรูปแบบรายได้อ่า ค่ะ ใช่ครับตัวรูปแบบรายได้อาจจะต้องใส่เกี่ยวกับเรื่องของว่า เพราะว่าเจ้าของสถานที่เขาจะได้ส่วนคุณจะแบบให้ส่วนแบ่งเขาเท่าไหร่หรือว่าคิดราคาเขายังไงเพราะว่าเช่นเป็นเจ้าของบ้านเขามีบ้านอยู่เขาก็ต้องเขาอยากจะขายบ้านแล้วเขาผ่านทางคุณใช่ไหมมันก็ต้องมีคุณได้คิดค่าใช้จ่ายตรงไหนครับตรงนี้หรือว่ายังไง อ๋อเราไม่คิดค่าในหน้าเลยค่ะคุณกวินเราคิดแต่ค่า อืม สมัครเว็บไซต์อย่างเดียว แปลว่าถ้าสมมติว่าผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วผมอยากจะขายบ้านผม ค่ะ ผมก็แค่เสียเป็นราคาสมัครสมาชิกกับคุณถูกไหมแล้วก็ผมก็จะได้ขาย ของคุณกวีอันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นเอเจนซี่แต่ถ้า ครับ คุณกวินฝากขายสมมุติว่าอย่างในรูปอะค่ะคุณกวินฝากขายกับ66คุณกวินก็คือจ่ายค่าในหน้า อะไรนะครับขอโทษทีสัญญาณไม่ดี ค่ะ คือถ้าสมมุติว่าคุณกวินฝากขายกับ66ใช่ไหมคะ ครับ เป็นคนได้ค่าในหน้าของคุณกวิน แต่เราอะจะได้ค่าสมาชิกเว็บไซต์จาก66อย่างเงี้ย โอ ค่ะ เคครับ ค่ะ แล้วขอโทษนะขอเจ้าที่นึกสักครู่นะครับ ได้ค่ะได้ So he's asking whether we get commission or not. ใช่ because it's me as agent and we get a โอเคครับแล้วอย่างนี้หมายความว่าถ้าตัวซิกซิกอะเขาต้องทำการเขาต้องทำการซื้อแพ็กเกจคุณเนื่องจากว่าเขาจะได้เพิ่มช่องทางในการที่คนซื้อจะมองเห็นอย่างนี้ถูกไหมเช่ ใช่ นว่า ค่ะ
ถ้าเกิดว่าตอนแรกเขาจะต้องเสิร์ชโอกาค่ะสที่จะเห็นบ้านหลังนั้นมันคือโอกาสที่เสิร์ชโดนตัวเว็บไซต์ของ66อย่างเดียวแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเห็นได้จาก2 เว็บไซต์อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแปลว่าทางคุณไม่ได้ทำตัวบริษัทคุณในโครงการเนี้ยคุณไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณโครงการนี้คุณไม่ได้ทำการเป็นในหน้าเลย แต่ว่าคุณแค่ขายแพลตฟอร์มแต่ว่าคุณจะไม่ได้ทำหมายถึงว่าคุณไม่ได้ดำเนินการเป็นในหน้าเลยแม้แต่แบบซักหลักอย่างนี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะอืม We don't even have any agents. We อื don't. มเพราะว่าของ TPN คือเราไม่มีเอเจนต์เลยค่ะเราไม่ It's มี just ไม่มี platform. การขายตรงนี้ขายแค่สมาชิกอย่างเดียว อ่าโอเค ค่ะ can you show the page that about function again ฟังก์ชันเพจสิ Put this here. Okay, wait, let's do that. We have many things. Do you need this to be more detailed? Or maybe you have enough notes now, or yes if you can cap your mock-up The- of your platform and put it and explain like this page is have this function and this function and if you click at this button it will uh, it will bring you to a next page and at that page you can it is have a that function this function Right. something like that yeah, can. Yeah, just show the function of some of the different pages. yeah like you teach me to how can I use your platform Okay, got it. Can, yeah, upload okay, check something, yeah. ได้ก็คือใส่เป็นเหมือนล็อกอัพครับเหมือนว่าแบบแคปเหมือนแคปรูปมาแปะแล้วก็อธิบายว่ากดปุ่มนี้มีฟังก์ชันอะไรอะไรเงี้ยครับ ค่ะได้เลยค่ะ Okay, so that's quite important. อืม ครับผม Oh, and so what's the next step now? so I will open the system and you can come to add your additional document like that I require and for if the information is okay I will write your business report to the board and the board will meeting and decide to give or not give a BOI for you. Okay, okay, so you will, on the BUI website, you will do something so we can add more documents? Yes, sir. After this meeting, I will open the system and you can come to change anything and I will email for you. And okay, so when we do this, and how about like if I send you some information, can you check again for us, or how is it going to be? Because we don't want to, make a mistake and then we have to start over like that. Like, what's the process like? If there is something mistake, I will email for you. Don't worry about that. Yeah, I will tell you. So like you must to add this document, add that information like that.
because I must to understand all of detail of your business before I write your business report. Okay, got it. Okay, so just more detailed about how everything works, the different pages in the website will work, Yes. and some of the errors about the money and ใช่ the customer training. ด้วย Yeah. I think most important is function and your customer target group and your type of your income. Okay, got it. So most important, income, function, income target group. Yes. And what about if we, yeah, okay, never mind. Got it. โอ้ย Make it please make it clear and have a full detail possible as you can. And should I add it to this slide deck that I showed you? Again, please. Should we add this information also to the slide deck? Or how do you want that information? How do you want it? โทษนะครับยังไงนะครับพอดีเสียงไม่ค่อยดี ค่ะคุณกวิน อันนี้คือเราจะต้องอัปโหลดเพิ่มเป็นอีกไฟล์หนึ่งหรือว่าเราสามารถ อ๋ เข้า อ ไปจับนะคะ จริงๆจริงๆยังไงก็ได้ครับจะแก้ที่ไฟล์เดิมก็ได้แต่ว่าอาจจะตอนส่งอีเมลอาจจะช่วยชี้แจงผมให้ละเอียดหน่อยว่ามีแก้ที่ไฟล์ไหนบ้างจะได้ไม่สับสนครับ ได้ก็ when we submit ก็ explain to him in email ว่า we add this part But should we add it here or should we have a different document with some of these things? he said up to us that just แบบ need a note for him Because this is kind of long, but just let me know okay. Okay,ครับ แล้วก็and if you want a little bit faster for your case you can print your final document or final your document and send it to me or if you okay I can print ก็คือ We can print and then send to you too. yes so คืออันเนี้ยคือก็แล้วแต่ครับหมายถึงว่าเป็นบางเคสก็ไม่ได้เป็นอะไรก็รอผมปริ้นเองนะแต่ว่าก็คือเจ้าที่เรียนตามตรงว่าช่วงเนี้ยงานมันจะมีหลายโครงการมากเพราะฉะนั้นนะก็คือถ้าบางอันนี้คือเจ้าที่แนะนำว่าถ้าบางโครงการเขาอยากให้เร็วเขาก็อาจจะมีการปริ้นแล้วก็ส่งมาที่ก็อันนี้แล้วแต่ไม่ได้เป็นไฟล์บังคับอะไรแต่ว่าก่อนจะปริ้นหรืออะไรเนี่ยยังไงไอ้ตรงเอกสารที่เจ้าที่แจ้งไปก็อาจจะต้องแก้ไขให้มันเป็น final version ก่อน ได้ค่ะได้ค่ะ รบกวนด้วยนะครับในตัวประมาณนั้นที่เจ้าที่แจ้งเพราะว่าเป็นจุดสำคัญเลยแล้วก็ยังมันต้องเคลียร์แล้วก็ต้องมีเหมือนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซึ่งหมายถึงว่าจริงๆเจ้าที่ให้คุณอธิบายเป็นรูปแบบรายได้กับ target group ตอนนี้เลยได้ แต่ว่ามันไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทำเพิ่มมาแล้วก็ตัวฟังก์ชันอยากให้อธิบายเพิ่มนิดนึงให้มันแบบเคลียร์มากๆ ได้ค่ะ I found very clear information about your function so please do it again Okay, no problem. ครับผม Okay, so that's it then. yeah do you have some questions So okay, so after we submit everything and then if you think it's okay, you will give it to who gets the application then? get the application Who has to review it? committee yeah the committee the board Okay. so I'm not sure how many times that happen missing in 1 month. It is depend on them, like maybe 1 or 2 or 3 times a month. I'm not sure, but if I finish your report, I will send it to them. And Okay. yeah,
is after that it's depend on them. How many people in this committee? I'm not sure, but I think a lot of people. Mm-mm-mm. Okay, and then I think it's like we can expect around 40 days, 50 days or something, right? I depends. actually in the system is show you for is show you for 40 days, but in the real situation is is all is sometime late more than that because sometimes some month the community is just for one time Right. only, but they're just but yeah I will hurry up for you. And how many projects do they normally approve every month? Is it like a lot, or what kind of success rate Uh, do you know? it's depend on your document on or your type of your business, type of your income, type of your information. The success rate is depend on that. But if you ask me how many, it's depend on how many works for us again like ก็คือถ้าเกิดว่าถ้าให้อธิบายเป็นไทยนะครับเหมือนว่าเอ่อถ้าถามว่าในเดือนหนึ่งมีกี่โครงการก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเป็นทั้ง BOI มันก็จะเป็นร้อยๆนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายประเภท type of business เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเจ้าหน้าที่แต่ละคนหรือเจ้าหน้าที่เดาว่าก็น่าจะมีสักประมาณ3 ถึง 4โครงการหรือนี่คือมันแล้วแต่ว่าเจ้าที่ช่วงนั้นงานเยอะแค่ไหนเราทำส่งไปเข้าบอกได้กี่โครง ที่ การ คุณอเล็กจะรบกวนถามคือสมมุติว่าใน100 โครงการที่ส่งเนี่ยค่ะ จากทุกอุตสาหกรรมปกติแล้วทางกรรมการเขาให้ผ่านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ คือผมอยากจะพูดว่ามันจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผ่านไม่ผ่านมันรู้ตั้งแต่ก่อนส่งเข้าบอร์ดนะครับ because us must to design or must to check or each business like is that okay is that clear is that is that is type of business that will I approve ก็คือเหมือนว่าทางพวกผมอะต้องบอกต้องแบบว่าเขียนในเอกสารนี้แล้วว่าอันเนี้ยคิดว่าได้ไม่ได้แต่ให้กรรมการอ่านอีกทีซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอันที่น่าจะไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ตั้งแต่พวกผมแล้ว ค่ะ ครับเพราะฉะนั้นนะถ้าถือว่าธุรกิจของคุณน่ะถ้าบริษัทคุณมันเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ค่ะ ผมก็จะเขียนว่าโอเคมันให้การส่งเสริมนะแล้วบอร์ดเขาก็จะวิเคราะห์อีกทีว่าให้ตามที่ผมบอกเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าผมบอกว่าให้อ่ะเขาก็ไม่ได้จะมีประเด็นอะไรหนักๆเพียงแต่ว่ามันที่ผมบอกทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับว่า มันขึ้นอยู่กับข้อมูลคุณหรือว่าแบบ type of income คุณหรืออะไรคุณต่างๆที่ BOI กำหนดนะคุณได้ทำตามไหมไม่ต้องครับอันนั้นน่ะสำคัญที่สุดแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำตามอ่ะมัน ค่ะ มันก็น่าจะได้ ค่ะ ครับ คือเอามาหรือเอาไปสักlead the board just follow if and we should get you Did I tell you how handsome you look today, Mr. Khan? you cannot even see So what do you think about your business in regards to the chance of, what do you think of it? Because I know some other sorry louder please sorry louder please what do you think about our chance, and what do you think about our business? If I can explain the function correctly, I can explain things in more detail. What do you think about the idea? Do you think that it would be approved? Do you think it's interesting? Because I know some other
property platform also applied, right? Like Nestle, also they got BOI. So what do you think? I think I can't tell you right now, but if I see your type of income, your target group, your function, your full function, I at that time I will tell you, but for now, although your information is okay, but they have a little detail that you must to add. So yeah. So right now it's okay, but I must to wait for your additional information. Okay, all right, sounds good. Okay, all right, well, thank you so much. Do you have any question? I think I don't. อืม Okay, Sam. คุณกวีคะรบกวนนิดนึงค่ะที่คุณกวีบอกว่าจะเปิดระบบให้แก้ไข อันนี้เราทำงานในการแก้ไข1 อาทิตย์ถูกไหมคะ ครับผม ค่ะ เดี๋ยวเจ้าที่จะเปิดให้ไม่วันนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้แต่น่าจะเป็นวันนี้ครับ ได้ค่ะ so we have 1 week to submit more Yeah, we'll do it. ได้เลยค่ะ And is it okay? I mean, I think mostly later on we might get some revenue. I don't know, but mainly our revenue will come from listing packages for the agent. I mean, that's fine, right? There's no problem with that. ยังไงนะครับ แหล่งที่มารายได้อะค่ะ คุณกวินตอนนี้เบื้องต้นที่เราจะเพิ่มก็คือเป็นค่าสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มของทางเอเจนต์นะคะอันนี้คุณกวินว่ามันแบบเพียงพอไหมคะ ถ้าเราจะใส่ไปเท่านี้ก่อนหรือในอนาคตเราอาจจะหารายได้จากทางอื่นเพิ่มเนี่ยค่ะ หรือว่าเราใส่ไประบุตามนี้ไปก่อนได้เลย ตอนก็คือระบุเท่าที่แผนคุณจะมีหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอันไหนคิดว่าจะทำในอนาคตแต่ว่ามันค่อนข้างไกลก็อาจจะยังไม่ต้องแต่ว่าคือรูปแบบรายได้แน่ๆตอนนี้ว่าจะเอายังไงก็ใส่มาก่อนคืออย่างไรครับทางเจ้าหน้าที่เวลาเราวิเคราะห์กันเนี่ยมีในเรื่องของความสมเหตุสมผลด้วย ค่ะ หมายความว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอนาคตไปหมดเลย ค่ะ แล้วคุณก็อาจจะใส่มาแค่นิดเดียว ซึ่งเจ้าที่ดูแล้วกันแบบว่าวิเคราะห์กันแล้วว่ามันไม่พอก็ไม่ เพราะฉะนั้นอาจจะใส่เท่าที่ควรนะครับ หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอีก5 ปีค่อยเพิ่มอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดอนาคตอันนี้สั้นๆเนี่ยจะใส่เท่าแบบว่าจะคิดยังไงก็รบกวนใส่มาว่ามีประเภทไหนบ้าง1 2 3แล้วละเอียดขอละเอียดนะครับ หมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าอ่านไปคิดเป็นค่าสมาชิกรายเดือนกับเอเจนต์อยากให้ใส่มันเป็นแบบเป็นราคาด้วยหรือเป็นอะไรด้วยหรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถใส่มาได้หมดเลย ได้เลยค่ะ Yeah, like I said, please ใช่ please please do it clear and have detail as possible as you can, please. Okay. We will. Okay, I think we don't have any more questions. So thank you so much for your help. You're welcome. And we'll do our best and hopefully we can move on with the process. Yes, I will do it for my best and I will wait for your additional information. Okay, Cobb, thank you for your support. ขอบคุณ ข มา อก บ นะ คุณ คะ มากครับ Thank you